Ich glaube, wir sind in einer bewährten philosophischen Dialektik. Wenn ich jetzt dem Versuch, Universalität zu denken, ein Argument entgegenstelle, das sich so positioniert, dass Universalität oder das aufklärerische Bemühen, Universalität stark zu machen, schon an sich ideologisch verbrämt war. Und so heißt eben dass wir historisch analysieren müssen, jetzt nicht genau. Und deshalb heißt es mein Text hier heute Towards a Feminist Decolonization of Knowledge. Und ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich auf Englisch vortrage und auch die Slides auf Englisch sind. Kann ich das selber weiter tun? Wo komme ich da ran? Hast du einfach hier oder soll ich für dich tun? Ich mach mal. ähm, Das ist mein Beitrag, den ich am Weltkongress für Philosophie in Rom gehalten habe. Und Brigitte meinte, wenn du keine Zeit hast, was Neues zu machen, das ist doch auf jeden Fall schon mal passend, wenn du das vorträgst. Deshalb wage ich es jetzt auf Englisch vorzutragen, obwohl ich muttersprachlich Deutsch bin und auch sehr gerne auf Deutsch diskutiere. Genau, jetzt ist schon das nächste Bild. Super. Das ist mein Aufbau, Towards a Feminist Decolonization of Knowledge. Es geht erst um Simplifying Models of Oppression, dann um Historicizing and Localizing the Nature of Universal Difference, also um zuerst die vereinfachten Modelle der Unterdrückung herauszuarbeiten und dann durch die Historisierung, also auch eine geschichtliche und geografische Verortung der angeblichen Natürlichkeit universeller Differenzen zu ermöglichen. Und dann geht es um eine feministische dekoloniale Epistemologie und epistemischen Aktivismus. Und zum Schluss natürlich um ein Fazit. Also, ich steige ein. Modern European science has been obsessed from the beginning with elaborating categories of differentiation, discrimination, and hierarchization, especially regarding sex, gender, sexuality, class, and race. Although already challenged in the 20th century by feminist decolonial and queer philosophy, these categories have been persisting in their functionality. What still seems to be needed is a model for understanding complex entanglements of humans and a tool to dissolve and undo these old oppressive categories and dismantle the power of concepts which serve to hold them in place. The paper also asks how historical epistemology and feminist decolonial epistemology can contribute to change this. It presents Sheila Sandoval's account on the methodology of the oppressed as a way of thinking transformation beyond identity politics, as a struggle to counteract oppression with the potential to align beyond identifying in sameness. So, also jetzt kommen wir zum ersten Teil, Simplifying Models of Oppression. There's an obsession in modern European sciences in the focus of differentiating some humans from other humans in order to argue for the privileges of some and the dispossession of others. It is this obsession with differentiation of humans in clear-cut sexes, genders, nations, races, classes, religions, ethnicities, castes, abilities,
and sexualities that still haunts philosophical as well as scientific discourse. These classifications have never been empirically adequate descriptions of humans. These categories have been introduced as simplifying models. They have been invented to simplify oppression. These classifications have been identified as means of oppression on the epistemic, moral, and political level. And Londa Schiebinger and Bana Subramaniam explain this extensively. They have been brought into existence in order to legitimate the coercive move of some humans being served by others, by other humans. Therefore, I want to argue in this paper the attempt that there can be gathered empirically valid data on humans using these categories is a misleading research path, even in a struggle for equal representation. What seems to be needed is a model for understanding complex entanglements of humans, and a tool to dissolve and undo these old oppressive categories and dismantle the power of the concepts which serve to hold them in place. And therefore we need historical epistemology. Historical epistemology can show that gender and race have been provided as powerful structuring devices to sort people in invented categorical systems since centuries. In spite of numerous well-funded attempts, neither on the neither on the micro level of genetics, for example, in the Human Genome Project, nor on the macro level of highly funded physical anthropology, these categorical systems were never empirically validated on the way of methodologically sound scientific research on human beings. As Londa Schiebinger and Fausto Sterling, Nancy Leigh Stephan have shown extensively. These highly contested categories nonetheless function until today as a tool to divide people in supposed homogeneous groups and to relate to them different access to resources, social esteem, power, and knowledge. Thereby, simplification, abstraction, and hierarchization have become main methods of European scientific endeavor, as Susanne Leto shows also in her book. And what we can see and what is criticized already again in the attempts for AI, for artificial intelligence, to have clear-cut categorical systems. So now next step, historicizing and localizing the nature of the so-called nature of universal differences. In the bipolar gender regime of European modernity, naturalness in apostrophes became a potent factor for abstractions of femininity and masculinity. Naturalness in apostrophes became the matrix of power for negotiations of anthropological definitions of persons as women and men. I think the goal of feminist conceptions of nature and sex, gender, sexuality is to deconstruct the seemingly unambiguousness of these categories. The crucial question seems to be, how is it possible to create conceptual space for new ambiguous multiplicities beyond bipolar classifications? In European Enlightenment, emancipatory ideas were developed, which led to the French Revolution and to a discourse on liberation
and struggle for natural rights of all living creatures in many areas of Europe. Yet, in the course of this discourse on liberation, questions were raised if those natural rights should be really granted to everyone, and if not, what would be the relevant differences between women and men, between humans of European descent and those humans from other parts of the world, between already free humans and, for example, these peasants, servants, or slaves. So, what had been first developed as an emancipatory framework became developed step by step into a highly elaborated categorical system of inclusion and exclusion. Like Claudia Honegger has shown this very sophisticatedly. In this process, the group of those to which these newly acclaimed natural rights were granted got smaller and smaller. From French Revolution through the course of the 19th century, only those humans of European descent with ownership of more or less clearly defined material goods and masculine gender identity were considered as free citizens representing the human per se, the universal human. These arguments for a new universal classification of all living organisms on Earth were brought forward in the companionship of rationality, with again nature in apostrophes. It was not only on the metaphorical level that scholars and intellectuals of European Enlightenment spoke in the name of nature, as Lauren Deston and Vidal showed this in their very nice book. It was within the emerging new human sciences that a new empirical methodology to study so-called natural differences in humans between humans and other organisms was developed. This new knowledge aimed to prove anatomical and anthropological differences as rational reasons for granting so-called natural rights just to a chosen few and depriving all others from them. On this way, the very idea of natural rights, which laid the discursive ground for a claim to universal human rights, which are so important for us today, was loaded by the ideological framework of racism, classism, and sexism. And it was in this way that patriarchal, capitalist Eurocentrism got disguised as universalism. Is it possible, now my question, to search for conceptualization of liberation from oppression without the tools of classification? So, and therefore, I come to the next part, to the feminist decolonial epistemology and epistemic activism. Es ist leider die Rückkopplung für die Aufnahme. Sollten wir das ausschalten einfach? Einfach beim Lautsprecher, was? Wir haben es versucht auf verschiedene Wege und dann hört aber die Zuteilhaber nichts mehr, wenn wir Ja. Den Viktor ist. Dann hören die nichts mehr. Okay. Weil es von deinem. Also, ich höre es auch und ich schaffe es aber zu ignorieren beim Vortragen. Wir müssen technische Toleranz gegenüber der technologischen mittelbaren Fähigkeiten, die wir haben, kultiviert. Für die Zoom-Hörenden haben die das Echo stärker als wir?
Weil ich kein Echo, das ist das ist wirklich schockierend. Wir üben einfach Toleranz. Technik braucht am meisten Toleranz immer. Wir dulden. Genau. Also, ich mache weiter, oder? Feminist decolonial epistemology and epistemic activism. In order to overcome this Eurocentric framework of racism, sexism, and classism, it is obvious to reach out to conceptualizations of knowledge which offer an epistemological path overcoming this framework. Therefore, in this section, a specific account of feminist decolonial epistemology is presented and discussed, which seems promising for such an endeavor. Sheila Sandoval develops in her book Methodology of the Oppressed, a way of thinking transformation beyond identity politics as an interdisciplinary struggle to counteract oppression, with the potential to align beyond identifying insameness. And here is I think, the crucial misunderstanding. I quote Sheila Sandoval: "The means for entry is the methodology of the oppressed, a set of technologies for decolonizing the social imagination. These technologies, semiotic perception, the deconstructing of supremacy, the meta-ideologizing of signification, the differential perception, and deployment of consciousness are all processes that are guided by democratics, the practitioner's commitment to an equal distribution of power." Also das ist die politische Motivation, equal distribution of power, gleiche Machtverteilung. Sandoval's conceptualization of transformation leaves the idea of a revolutionary act behind, and theorizes oppositional consciousness as developed by the lived reality of persons with rather little access to privileges, but determined to survive materially, socially, and politically. Next quote. Under postmodern disobediences, the self blurs around the edges, shifts in order to ensure survival, transforms according to the requisites of power, all the while under the guiding force of the methodology of the oppressed, carrying with it the integrity of a self-conscious awareness of the transformations desired, and above all, a sense of the impending ethical and political changes that those transformations will enact. So this shows that it is the necessity of transformation of individuality in the face of oppression, in which knowledge is elaborated for overcoming suppression in general. Sheila Sandoval's idea of the body as nodes in fields that are able to constant reapportionment of space and boundaries and realignments of oppositional powers. So she uses here already technological or mathematical metaphors, and this is also a nice twist in her account, I think. She argues against fixed identity categories as the basis for feminist science and politics, and for a differential movement as the fifth technology of the methodology of the oppressed. The first technology of this methodology consists in sign reading. The second challenges dominant ideological signs through their deconstruction. The act, which she defines as the act of
separating a form from its dominant meaning. And the third technology she calls meta-ideologizing, and she defines as the operation of appropriating dominant ideological forms and using them whole in order to transform their meaning. The fourth technology is democratics, that orients the previous three to bring about egalitarian social relations and love. Love in a post-empire world. So Sandoval conceptualizes these technologies as operating in a world understood as a field of force, where directions and dimensions of energies can change quickly, which affords and to adapt one's coalitional, which affords to adapt one's coalitional politics even quicker. At the end, Sandoval sees feminism closely aligned with the oppositional and differential consciousness. And I quote again Sandoval. Differential consciousness can be thus thought of as a constant reapportionment of space, boundaries, of horizontal and vertical realignments of oppositional powers. Since each vector occurs at different velocities, one of them can realign all others, creating different kinds of patterns and permitting entry at different points. These energies revolve around each other, aligning and realigning in a field of force that is the differential mode of oppositional consciousness, a cyber consciousness. So not homogeneous, clear-cut consciousness of some sort of philosophy. Hence, it is the political consciousness, a cyber consciousness, not an idea of same social positioning of all women, or of sameness, or common identity of women, which aligns the social movement as well as feminist scholars who try to make a difference with their research. Und wir kennen das also auch von Hertha Nagel-Dotzikal, die sagt, ja, alle, die sich Demokraten und Demokratinnen nennen, müssen FeministInnen sein, weil die wollen ja, dass alle die gleichen Rechte haben. Und darum geht es ja im Feminismus. Also, Conclusion. Enacting egalitarian social relations is the explicit goal of feminist scholarship and politics, and a promising path to overcome not only the ideology of female homogeneity and gender dichotomy, but also other clear-cut categories of oppression. It seems that the often repeated critique from postmodernism to make the political subject impossible proves instead as the flourishing ground for solidarity and change. This seems a powerful picture for epistemic activism. It might be possible on this way for scholars to become activists, to deconstruct normative systems of knowledge production, and make room for liberating epistemic strategies. I try to show here that nature is accessible only by means of contesting interpretations. Therefore, the knowledge of nature produced within a certain socio-historical frame may be understood as only one of an indefinite number of possible interpretations of nature,
as Lauren Deston and Catherine Stolley showed in their book about Wonders of Nature. This historicity of knowledge questions nature in its function as universal epistemic authority, and therefore the naturalization of sex, gender, sexuality, as well as race, class, or religion in their function as unambiguous category of classification. This opens a path towards understanding nature as a relational, historical, situated entity, and sex, gender, sexuality, as well as race, class, or religion, as socially constructed, invented for political purpose, and therefore entangled, conceived, and experienced in maybe conflicting, multiple, ambiguous ways. Thank you. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr anregende und anstoßgebende, denkanstoßgebende Referat. Ja, bitte, die Diskussion ist eröffnet. Ich glaube, da gibt es sicher einige Fragestellungen. Ja, ich hätte eine Frage. Ja, you mentioned, Also wir können gerne auf Deutsch diskutieren. So, zur Interpretation. Und das wir spezifizieren noch, weil völlig beliebig wird diese optimistische Fragezeichen. Ich habe es verstanden, danke. Auch für die im Zoom, kann man Natur wirklich unendlich deuten? Ne? Das ist die Frage. Dafür ist eben dieser Ansatz der historischen Epistemologie ganz hilfreich. Wie Lauren Deston oder auch Lona Schiebinger gezeigt haben, die Bedeutung von Natur selbst ändert sich ja im Laufe der Jahrtausende. Und das Sprechen für die Natur, der Naturwissenschaften, der europäischen modernen Naturwissenschaften, hat sich als epistemologische Figur ja erst herausgearbeitet in der Moderne, in der europäischen Moderne. Und sodass im Zuge der Aufklärung aus der Naturphilosophie diese neuen empirischen Humanwissenschaften entstanden sind, wie Anthropologie oder wie auch Claudia Honegger zeigt, wie die Gynäkologie als die spezifische Anthropologie für Frauen. Und wie da aber Natur gedeutet wurde mit diesem historischen und ideologischen Grundgerüst, dass die Definition von Differenz in Herrschaftsmustern entstanden sind, wie zum Beispiel die Kraniologie. Ja, was ganz hier ein Wiener, Franz Josef Gall, hat ordentlich da gewerkt und andere haben auch, wie Paul Broca in Frankreich, Schädelgrößen gemessen. Ganz lange waren die im Naturhistorischen Museum hier ausgestellt. Und mit diesen unterschiedlichen Schädelgrößen haben sie unterschiedliche intellektuelle Fähigkeiten definiert und unterschiedliche Zugänge zur Bildung entsprechend. Und wen wundert's? Wer hatte kleinere Schädel und dafür nicht so viel intellektuelle Fähigkeiten? Alle, die nicht männlich waren und alle, die nicht europäisch waren. Ich gehabt. Und das ist eine Instrumentalisierung des des Naturbegriffs
in diesen neuen empirischen Humanwissenschaften, die erst im Zuge des 18., 19. Jahrhunderts so funktioniert haben. Mit diesem Anspruch, die Gruppe derer, die privilegiert waren, diese Citizen Rights, le Citoyen, Wahlrechte, Bürgerrechte haben, immer kleiner zu machen. Das ist mein Argument. Also die Kritik an der europäischen Denke, da möchte ich nur sagen, mit dem Schädel vermessen, da gibt es in der Phänomenologie von Hegel, Phänomenologie des Geistes von Hegel, unglaublich spannende Passagen, wo es das total kritisiert. Also da gibt es schon in der Aufklärung, in der Zeit, wo diese Wissenschaften entstanden sind, auf dem Boden der Philosophie, auch in der europäischen Philosophie, heftigste Kritik dran. Ich habe leider die Zitate jetzt nicht im Kopf, wo der Geist ist ein Knochen, nicht? Also wo er sich unglaublich lustig macht über diese und das schärfstens kritisiert. Mein Problem ist immer das, der Westen. Das habe ich nicht gesagt. Nein, Das habe ich nicht. Das finde ich ganz unglückliche Einteilung. Entschuldigung, Das finde ich nämlich noch simplifiziert. ja, das Ich habe spreche von nämlich Eurozentrismus ja, im Zuge des Kolonialismus aber ja, und der Moderne. das, was da steht als Intersektionalitätskategorien, Simplifizieren, Unterdrückungsmechanismen, habe ich das so, also dass das Race, Class, Gender, dass das Kategorisieren selbst ein Herrschaftsakt ist. Genau. Ja, Das wurde gemacht, um zu herrschen. ja, genau. Das ist der Vorwurf. Und natürlich nicht kampflos und natürlich nicht ohne Kontroverse. Unbedingt. Ich bin ja auch sehr verwandt mit der Wissenschaftsforschung, und das ist ja auch der Ansatz zu sehen, Wissenschaft als Kontroverse, auch Philosophie als Kontroverse, natürlich. Das ist kein homogenes Gebilde. Ja, ist eine Frage so, ich formuliere, ja, stimmt, das habe ich überhaupt nicht näher gesagt. Das hat die Patricia Hill Collins aufgebracht. Und Epistemic Activism hat sie definiert als Activism von Scholars, von WissenschaftlerInnen, die wir im System agieren und gleichzeitig zu einem tradierten und mächtigen Wissenschaftssystem überzeugende Argumente vorbringen müssen und gleichzeitig denen, die außerhalb der akademischen Bereiche was für ihren Alltag brauchen, Unterstützung brauchen, denen auch ein wissenschaftliches oder eine Wissensbasis liefern, damit die besser argumentieren können für ihre Rechte. Oder dass sie eigentlich, wenn ich das auflöse, dieses Wir und Sie, dass wir alle gemeinsam, egal wo wir positioniert sind, in der Akademie oder außerhalb, für demokratische Rechte aller in gleicher Weise argumentieren können. Eine Frage noch, also mit den Schädelvermessungen, als ich studiert habe, war in unserem Projekt eine junge Forscherin, die hat herausgefunden, dass die Schädelvermessungen Fake News waren. Natürlich. Vermissen das Wissen an. Das hätte ich mir dann nochmal so gewünscht. Ich bin dann nochmal bei diesem anderen Punkt der Unendlichkeit der Möglichkeiten, in dem ich selber denke. Alle kennen das so ein klein bisschen hier, die Figur des Kontinuums. Da geht es genau darum, und das ist dieses historische Retten der Zeit, wir sind nicht am Ende. Wir sind nicht am Ende. Und das ist so dieses, was Sie vorhin auch gesagt haben, was du auch gesagt hast, Brigitte, dieses, unsere eigene, ja, und wir sind klasse, aber auch bescheiden zu sein, zu sagen, wir wissen ein bisschen was, wir wissen kaum etwas. Und das ist diese Unendlichkeit, die sich in dieser Geschichte verbirgt. Wir wissen es einfach nicht. Und da bin ich mir ganz sicher, dass du das wunderschön gesagt hast. So, wir müssen da weitergehen. Und die Frage mit dem Cyborg,
ist so eine, die mich sehr interessiert. Die Donna Hathaway hat es ja aufgebracht, vor etlichen Jahren. Mit Sheila Sandoval. Mit mir zusammen. Das wusste ich nicht. Das wollte Sie ich zitiert die auch im Cyborg Manifest. Das habe ich nicht im Kopf gehabt. Also wir haben zusammen gearbeitet. Das wäre mal eine Frage, die zueinander stehen und stehen. Das geht aber, das wäre noch vor. Ja. Aber jetzt will ich noch eine kleine Bemerkung zu der Granologie machen. Warum ich gesagt habe, diese alten Anthropologien verfolgen unsere Wissenschaften bis heute. In den Neurowissenschaften ist es ja wieder aktiviert worden, dass bestimmte Gehirnaktivität an bestimmten Orten lokalisierbar sein sollen. Sein sollen und sichtbar gemacht werden sollen mit den Functional Magnetic Resonance Dings. Und dabei konnte aber gezeigt werden, dass jede Person, die mathematische Aufgaben löst, dass es sehr individuell ist, welche Gehirnräume aktiviert werden. Also, obwohl es Fake News war von der Beginning, ist es heute immer noch, wird es benutzt, um zu sagen, es gibt die Hirnhälfte für Sprachprozesse, Language Processing und die Hirnhälfte für Mathematik. Ja, Es ist tragisch. dasselbe. Genau, es ist tragisch, aber die sind so mächtig in in unseren Denktraditionen, dass sie es immer noch wert sind, auseinandergenommen zu werden. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ich denke mal, es hat nur immer in dem Moment, wo diese Wissenschaften entstanden sind, hat es glücklicherweise in der Philosophie Leibniz's Monadologie, Paragraph 17, steigendes Gehirn, und du findest das nicht so. Nicht? Also da waren schon Gedanken gewesen, aber ja, die Hard Sciences haben das halt nicht gelesen. Aber danke für den wirklich wichtigen Beitrag. Danke. Ich danke euch.